Yes, Brajanath Das Brahmachari. Srila Gurudev, may I ask question about Krishna-karnamrita? Srila Gurudev, have I understood correctly that Bilvamangala Thakur has a Manjari Svarupa, or he has mood of Nayaka? Вопрос по Кришна-карнамрите. Правильно ли я понимаю, что Билвамангала Тхакур, он в конце концов обрел Манджари Сварупа, то есть настроение Рададаси? Вот. И если это правильно, то как это коррелируется со стихом Анарпита Чарим Чарат? If yes, то what is connection with verse Anarpita Charim Charat? So, first of all, in the verses of Krishna-karnamrita of Bilvamangala Thakur, they can be interpreted in three ways. Прежде всего, нужно учитывать, что стихи Билвамангала Тхакура из Карнамрита, они могут интерпретированы быть тремя способами. When Bilvamangala Thakur was traveling on his journey to Vrindavan, on the way, he composed these verses. Написаны эти стихи были по дороге во Вриндаван, когда Билвамангала Тхакур совершал паломничество во Вриндавану. Being blind, he needed someone to hold his stick and guide him to Vrindavan. И вы помните, что он был слеп к тому времени, и ему нужна была палка, чтобы свою дорогу прокладывать во Вриндаван. So his poetry was so beautiful and so much filled with love that Krishna himself personally came anonymously without saying who he was, and was the person pulling his stick and guiding him to Vrindavan, just so that he could listen to his poetry. И Кришна, который был вдохновлен его поэзией, явился неизвестным, как бы просто Билвамангал не мог его даже видеть. И он его сам, увидев, что этот слепец движется во Вриндаван, он сам повел во Вриндаван только с одной целью, чтобы слушать прекрасные стихи Билвамангала Тхакура. So, because his poetry is nectar for the ears of Sri Krishna, so it's called Krishna-karnamrita. И именно потому, что его стихи являются нектаром для ушей Кришны, поэтому называется Кришна-карнамрита. So, in the Saranga Rangadatika of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, и в этом труде Кришна Кавирадж Дас Госвами, you know that we are indebted to Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Pad because he gave us 3 nectars. Вы знаете, мы с вами все находимся в долгу перед Кришнадас Кавираджем, потому что он нам подарил 3 потока нектара. Chaitanya Charitamrita, the Amrita of Chaitanya Mahaprabhu's Leela, Govinda Leela Amrita, the nectar of Govinda, Krishna in Vrindavan, his Leela, and the commentary on Krishna-karnamrita, the nectar for Krishna's ears. То есть первый это Чайтанья Чаритамрита, затем Говинда Лиламрита, второй нектар, и третий это комментарии его на Кришна-карнамриту. So each verse of Krishna-karnamrita can be interpreted in 3 ways. Поэтому каждый стих Кришна-карнамриты может быть интерпретирован 3 способами. According to the commentary of Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Согласно комментариям Шрила Кавирадж Даса Госвами. So first way is that Bilvamangala Thakur is speaking to Krishna on his way to Vrindavan. Первый способ это с точки зрения того, что Билвамангала Тхакур рассказывает самому Кришне свою поэзию по дороге во Вриндаван. Then the second type of interpretation, that this is the crying of Radhika in separation from Krishna. Второй вид восприятия этой поэзии это слезы, плач, зов Радики по Кришне. And then the third perspective is the same words can be taken to be the words of the dasis, the maidservants of Radhika. И третий вид интерпретации объяснения этих стихов это то, что их можно принять как слова служанок Радики. So, what Bilvamangala Thakur has realized, it is not clear. А что именно реализовал Билвамангала Тхакур, это не ясно остается. Because Krishnadas Kaviraj Goswami, even though he can take the verses and express the meaning according to the Manjari Bhav, that is his nature, because he is the incarnation of the Kasturi Manjari. So Kasturi Manjari will see Manjari Bhav everywhere. И
Кришнадас Кавирядж, он интерпретировал эти стихи со своей точки зрения, поскольку он Кастури Манджари, он во всем видел это, чувствовал Манджари Бхаву во всем, это его восприятие. So, Rupa Goswami Pad said, Anarpitacharim Charat Kurunava Tirnaha Kalo, that the mood of the Manjaris that Mahaprabhu was distributing was never distributed before. И действительно говорится, что в это настроение Манджари, которое распространял, дарил Господь Чайтанья, никогда до его прихода никогда не было доступно. And also, Srila Narottam Das Thakur, he said that you should follow Raganuga Bhakti, but you should make a discrimination between the Mahajans, the great souls of previous eras, and the great souls of this present era, meaning our six Goswamis. И Шрила Нароттама Дас Тхакур, он говорил, что следуя путем Рагануга Бхакти, мы должны различать настроения ачарьев, которые были в прежние столетия, и ачарьев после прихода Господа Чайтаньи, 6 Госвами. So that means that there were great souls in the past who attained forms of gopis, like the sages of the Dandakaranya forest. Например, были мудрецы, которые достигали этих форм гопи, например, мудрецы Дандакараньи, были святые. So they became gopis, they're called the Rishichari gopis, the rishis who became gopis. И это они приняли форму Ришичари гопи, риши, которые позже стали гопи, они реализовали эти формы. Then you have the Shrutichari gopis, the Vedas personified also attained the forms of gopis, so they're called the Shrutichari gopis. Еще одна категория – это Шрути-чари гопи. Это сами Шрути, которые приняли в конце концов форму гопи. The princesses in the palace of Janak Maharaj, when Sita Devi got married to Lord Ram, they also wanted to have a relationship towards Lord Ram in the romantic mood, but it wasn't possible because he has Ekapatni Vrata. Later, they also had the chance to have a romantic relationship. They became gopis. They're called the Janakpuri Rajkumaris, the princesses of the city of Janak Maharaj. И принцессы при дворе Джанаки Махараджа, которых позже называли Джанакпури Раджкумари, они приняли тоже форму гопи, потому что они хотели находиться в романтических отношениях, в любовных отношениях с Рамой, но они не могли это сделать, потому что он дал Экапатниврату, одна жена. There is Jaidev Goswami and Bilvamangala Thakur. So these are all Mahajans from the ancient times who attained the gopis forms. И также Джайадева Госвами и Билвамангала Тхакур – это святые прежних эпох, которые приняли тоже форму манджари. So there are some principles that we can take from them, which are universal for Madhurya Rasa, but we should follow the Narottam Das Thakur is saying the contemporary Mahajans. That means that the six Goswamis who appeared along with Chaitanya Mahaprabhu, we should follow their specific method of bhajan. Поэтому, конечно, общие принципы Мадхури, расы, отношения Мадхури расы мы можем принять от этих прежних Махаджан, но Кришнадас Нароттам Дас Тхакур. Нароттам Дас Тхакур говорит, что мы должны как бы у современников, можно назвать современниками тех Госвами, тех Махаджан, которые вот пришли вместе с Господом Чайтаньей. So, we know that Jaidev Goswami and Bilvamangala Thakur, they have some position among the Sakis of Radhika. И мы знаем, что Джайадев Госвами и Билвамангала Тхакур, у них было определенное положение среди Саки Радхики. But which position? Но какая у них была позиция, положение? There are 5 types of Sakis of Radhika. Paramaprastha Sakis, they are the 8 Sakis, Lalita Vishaka Chitra, etc. Есть 5 видов саки. Первый из них это Парамапрашта саки. Это 8 основных саки, которых мы знаем. Then there are the Priya Sakis. Затем Прия саки, вторая категория. And they are the followers of the Paramprastha Sakis. Они последователи Парамапрашта саки. So both of these types of Sakis, they have samasneya. They love Radha and Krishna equally. И они имеют эту равную любовь к Радхе и Кришне в равной степени. Then there are the Prana Sakis and the Nitya Sakis. И есть еще 2 категории Прана саки и Нитя саки. So the Prana Sakis and Nitya Sakis, they have more love for Radhika than for Krishna. И эти 2 категории Прана саки и Нитя саки, они имеют больше любви к Радхике, чем к Кришне. And then there are just the category just called Saki,
And they love Radha and Krishna, but they lean towards Krishna rather than Radhika. И, наконец, и последняя категория – это просто саки их зовут. И они в равной степени, они больше любят Кришну, чем Радху. So, now, among those who are Pranasakis and Nityasakis, the Manjaris, they are a subgroup of Nityasakis. И среди вот этих двух групп, если мы рассмотрим Пранасаки и Нитья-саки, манджари, они подгруппа Нитья-саки. Yes. So, you have Nityasakis who are not in the group of Manjaris following Rupa Manjari, and Pranasakis who are also not in the technically the group of Manjaris following Rupa Manjari. But they also have more love for Radhika than for Krishna. Understand? Yeah. So because the Manjaris are a subgroup of the category of Nityasaki. Поскольку манджари, они подгруппой, можно назвать их Нитья-саки. So we cannot say only the Manjaris have more love for Radhika than for Krishna, because there is something extraneous to the group of Manjaris. That means the rest of the Nityasakis who are not Manjaris and the Pranasakis who are also not Manjaris. Потому что они в отдельную группу входят, и поэтому мы не можем объединять их настроение одинаково. So it's possible that in the ancient times there were great personalities who were Pranasakis or Nityasakis and had more love for Radhika than for Krishna, but they were not the followers of Rupa Manjari. Understand? То есть они могли быть, в прежней эпохе могли быть манджари, которые были последовательницами Пранасаки, но они они больше, they had more love for Radhika. Yes. Но они не были последователи. All of them have more love for Radhika than Они Krishna. все имеют больше любви к Радике, чем к Кришне, но они не последователи Рупы Манджари. Okay. So you can see with fine discrimination in this way. Поэтому вот так вот очень тонко надо различать эти все нюансы. But we will follow the explanation given by Krishnadas Kaviraj Goswami. И поэтому из всех трех интерпретаций мы используем ту, которую Кришнадас Кавирадж Госвами Because нам he has указывает. interpreted all the verses of Krishna-karnamrita in 3 ways. Он объяснил их 3 способами, все стихи Кришна-карнамриты. So when it looks like a naika bhav, that means that it is not that Bilvamangala Thakur is speaking himself like a naika, like Krishna's heroine, but rather he is expressing the words that he has heard Radhika saying to Krishna. И когда в Найка-баве интерпретируются эти стихи, это не значит, что он сам находится в Найка-баве, он просто находится в ней, поскольку транслирует слова Радики в этом настроении. And there may be some mysteries of the mood of the Manjaris that in Krishna-karnamrita that Krishnadas Kaviraj Goswami has revealed, and Bilvamangala Thakur may or may not be aware of what he has revealed. Aham vedmi shuko veti vyasa veti na vetiva. It can happen that a great soul, they can reveal something they don't even know themselves what they have revealed, but later another soul will reveal what they have revealed, though they don't know it. Билвамангала Тхакур, он мог эти 3 настроения проявить, но, как говорит Кришнадас Кавирадж, есть свои секреты у манджари, он мог не знать сам, что он проявил. Мы говорили об этом, что иногда говорящий, он не вполне реализует то, что он говорит, не осознает. И позже другой возвышенный вайшнав, он интерпретирует и объясняет, что он сказал. So anything more than this, you have to wait until you meet Bilvamangala Thakur. You can ask him. А все остальное спросишь у самого Билвамангала Тхакура, когда его встретишь. Подожди чуть-чуть. Shila Bilvamangala Thakur ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Jai.